உதய கீர்த்தனான்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க. அவங்க கவுன்சிலிங் கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு டியூஸ்டே நான் டேட் கொடுத்துருந்தேன். டியூஸ்டே ஈவினிங் டேட் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லை. மண்டே ஆஸ் பர் ஸ்கெடியூல் மண்டே கிளாஸ் எப்பவும் இருக்காது. டியூஸ்டே அந்த பொண்ணுக்கு கவுன்சிலிங் இருக்கு 5:30க்கு. அதனால வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே அந்த டேட்ல we will have our direct visit. அது எந்த நாளுங்கிறது நீங்க முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே சார். ஓகே ரைட். கீர்த்திகா, என்ன இந்த பக்கம் பல்ஜா இருக்கு, என்ன விஷயம்? சாப்பிட்டு தானே இருக்கு, ஒண்ணும் கண்ணை வீங்க வரல இல்லையே? என்ன எஸ்தர்? Okay, Ajimol, where are you? உனக்கு நேத்து கண்ணு எப்படி இருந்துச்சு? உனக்கு இப்ப இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு? இன்னைக்கு அப்படியே இருக்கு சார். எனக்கு இந்த கண்ணு அப்படியே இருக்கு சார். என்ன ப்ராப்ளம்? எங்க? where is the swelling? எறும்பு தூங்கிட்டு இருந்துச்சு சார், தட்டி விட்டு கடிச்சிச்சு. அவ்வளவுதானே? வேற கிளான்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு வீங்க? நோ சார். சார் எல்லாம் பயன்படுத்திட்டாங்க சார். என்னென்ன? சார் மண்ணாங்கட்டி வந்து அதெல்லாம் வந்துட்டாங்க சார். சிக்கன் பாக்ஸ் நேம் ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்லைங்க சார்? இல்ல ஒரு நிமிஷம், நான் கேக்குற கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு. திஸ் இஸ் நாட் ஜோக், சீரியஸ். அதாவது காதுக்கு கீழே இந்த இடத்துல அந்த கிளாண்ட் வலிக்குதா? எஸ் சார். அப்போ வந்து திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மம்ஸ், MUMMS. மம்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இந்த இடத்துல இந்த முதல்ல பேசுறது முழுசா கேளு. இந்த இடத்துல காதுக்கு கீழே, சரி இப்போ லெமனோ இல்லாட்டி ஏதாவது சிட்ரிக் ஆசிட் ஜூஸ் மாதிரி சாப்பிடும்போது இந்த இடத்துல அப்படியே வீங்குதா? சாப்பிடும்போது இந்த இடத்துல வலிக்குதா? நீ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த இடத்துல ஃபுல்லா சதும்பு அமிர்தாஞ்சன் தேய்ச்சல். அமிர்தாஞ்சன் இருக்கா? அதை தேய்ச்சு ஒரு டவல் எடுத்துக்கணும். அந்த டவலை ஹீட் பண்ணணும். தோசைக்கல்ல வச்சு அந்த டவலை ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒத்தடம் கொடுத்தா 2 தடவை செஞ்சீங்கன்னா உடனே சரியாயிடும். இது ஒண்ணு. ரெண்டாவது இன்னொன்னு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அதே மாதிரி அமிர்தாஞ்சன் தடவி ஒரு துண்டுல கல்லுப்பு, ரஃப் சால்ட், கல்லுப்பு இருக்குல்ல, கல்லுப்பு போட்டு அந்த கல்லுப்பை ஒரு தோசைக்கல்லையோ இல்லாட்டி எண்ணெய் தட்டிலையோ சூடு பண்ணி கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல வச்சீங்கன்னா டக்குன்னு சரியாயிடும். ஏன்னா எனக்கு இது ஒரு மாசத்துக்கு 3 தடவை இயர்போன் போட்டு கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாராவது டக்குன்னு கத்திடுவாங்க, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஆடியோ இதாகும். அப்போ உடனே இந்த காதுல போய் எனக்கு இந்த கிளாண்ட் அப்படியே வீங்கிடும். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, இந்த 2 விரலை வச்சு இப்படி மசாஜ் பண்ணியே சரி பண்ணிடுவேன். நீ இந்த மசாஜிங் நீயும் பண்ணலாம். இப்படி லைட்டா ஒரு மசாஜ் கொடுத்துக்கிட்டே இரு. கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த இடத்துல நீர் கோர்த்துருக்கும். ஒரு கட்டத்துல இப்படி நீ வச்சு மசாஜ் பண்ணும்போது உன்னுடைய சலைவா, உன்னுடைய எச்சில் வந்து லைட்டா கொஞ்சம் உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உப்பு கரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல நீர் கோர்த்துருக்குன்னு அர்த்தம். அது வந்து உப்பா தான் வரும். ஸோ அதுல அந்த நீர் கோர்த்திருக்கும் போது இட் கெட்ஸ் பல்ஜ். அதனால அது சாதாரண விஷயம், எறும்பு கடியெல்லாம் இல்லை. ஓகே, ஸோ நான் சொன்னதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாரு. ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. you're welcome. Okay, so today what you are going to do, 5:30 வரைக்கும் டைம் நம்மளுக்கு கரெக்டா 1 மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கு. 5:30க்கு முடிச்சுக்கலாம். So today what you are going to do is, ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டை பத்தியும் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்கப்படும். லைக் ஒரு ஆளுக்கு 3 கொஸ்டின்ஸ் அலவுட். இது வந்து உங்களோட இன்டர்பர்சனல் கம்யூனிகேஷனை டெவலப் பண்ணுது. தானேஸ்வர், you are able to hear me? Yes sir. Yeah, right. Okay, what time is it, Tanishwar? 7 o'clock sir. 7 o'clock in the morning. Okay, right. So Tanishwarக்கு அங்க 7 மணி காலையில. Okay, right. Good morning, Tanishwar. Good morning everyone. Or good evening everyone. Okay, Tanishwar,
it is my responsibility, first of all, to introduce, because for the next couple of weeks, you're going to attend the class with your friends here. So it is my responsibility to introduce everybody. So first, girls, நான் தானேஸ்வரை first introduce பண்ணிடுறேன். His full name is Taneshwar Elilan. Elilan is his dad's name. His full name is Taneshwar. Taneshwar 9th grade இருந்து 10th grade போறாப்படி. Esther Kanisha Abhinandini உடைய batch. He is going to 10th standard. So Taneshwar, I would like to introduce each and every girl. So when I introduce, the girl will come in front of the camera and she will say hi, so that you will get more information and you can interact with your friends during our exercises. So first, I would like to introduce the senior most person of the class. Priyadarshini, are you here? Yes, sir. வாங்க வாங்க முன்னாடி வாங்க. Okay, so Taneshwar, this is Priyadarshini. She's like an elder sister to everybody. Priyadarshini is in the second year college and she is doing her commerce, second year BCom. So Priyadarshini, this is Taneshwar. Taneshwar is in the 9th grade. Say hi to him. Hi, Taneshwar. Hello, Priyadarshini. Nice to meet you. Nice. Okay, next is Kanimori. Kanimori. Yes, this is Kanimori. I was, when I went last time for the direct visit, Kanimori gave the hospitality. She served me the snacks and she served me 2 cups of coffee. She's a real nice person. And she is also a contemporary of Priyadarshini. She is also in college. She is doing her second year chemistry. She is a science student. Just like you are interested in science, she is interested in science as well. So she is exactly 10, 11, 12, 4 years older than you, just like Priyadarshini. So Kanimori is in the second year college. Kanimori, introducing Taneshwar to you. So say hi to Taneshwar. Hi, Taneshwar. Hello, Kanimori. Okay, right. Thank you, Kanimori. Thank you, Kanimori. So the next person I would like to introduce is Kirtika. Kirtika. Kirtika is in the 12th grade. Now, before you came, she was eating something and she was busy munching something and she was having snacks. Yeah. So jokes apart, Kirtika is a 12th grade student and she is a very, very active person. And she has been that have been given from the beginning. As a matter of fact, all the girls are trying the exercises from the beginning. So Kirtika is in 12th grade. So Kirtika, this is Taneshwar and he is in the 9th grade. Hello, Kirtika. Nice to meet you. Nice to meet you too. Next is Ramya. This is Ramya. Ramya is a very silent person and she is taking a lot of hard work in preparing to speak in English. Ramya was initially speaking only in Tamil, but day by day, slowly, she is improving a lot. And Ramya is in the 12th grade, just like Kirtika. So Ramya, this is Taneshwar, and he's in 9th grade. Hello. Right. Thank you. Alice Sophia. Yes, sir. So Taneshwar, this is Alice Sophia, another 12th grade student and a very enthusiastic person. And she always tries to involve a lot of fun and a very nice person too. Alice Sophia is in the 12th grade. Alice Sophia, this is Taneshwar. Hi, Taneshwar. Hello, Alice. Right. Okay. Now the next one is Kamala. Another person who is in the 12th grade, and just like Ramya, another person who is trying to pick up in English very faster. Kamala is showing a lot of improvement, a very hardworking person. And so Kamala, this is Taneshwar. Hello, Kamala. Yeah. The next one is Hannah Maria. So Hannah Maria, one of the most knowledgeable
people in that hostel, a very silent person, not very expressive, but she is a very smart person. She can understand things well, maybe very slow in reacting, but she understands things well. She has a very good English. When she speaks very better. And but not all the time she speaks, but she speaks when it is needed. Whenever the team needs her support, she never fails to give the support. And she is in the 11th grade. So Hanna Maria, this is Tanishwar. Hello. Yes, they're good. What about yours? Sorry. Hanna Maria has family, and that family is the girls who are sitting along with her, you and me. Or her. Yeah, right. Okay, fine. So the next person is Beulah. Yeah, there is one thing that will not stop. One is sun rising, another one is Beulah smiling. Beulah will always keep smiling and she will never stop smiling. Perhaps that's one thing that I would like to learn from Beulah. She never stops smiling and she keeps smiling. So Beulah is a very good friend of Hanna Maria, and she is now showing a lot of improvement in spoken English classes, and a very energetic girl. Her smile and her enthusiasm is always contagious to us. So Beulah is in the 11th grade as well. Beulah, this is Tanishwar. Hello. Right. Okay. The next one in the 11th grade is Angelica Eleanor. Angel. One of the most straightforward individuals. Angelica is a very nice person, and she never hides anything when it comes to her thoughts and feelings, and a very good hard worker. She gets into a lot of improvement these days. English is a very big challenge for Angelica, but she's trying really hard to take over, and a very nice individual and very caring friends to the others. Angelica is also in the 11th grade. And Angelica, this is Tanishwar. Hello. Okay, thank you. The next one is Ajimol. Ajimol is also in the 11th grade, and she is a very nice performer, one among the persons in Bharat Zionn Foundation hostel who tries to grab opportunity whenever it is a learning experience. A very kind person. She takes care of the logistics sometimes, the camera adjustment, the sound adjustment, the speakers and all that. At the same time, she learns. And you can never stop and you can never keep her out of the game. She gives her best and she tries to give 100% every time. And just like I was introducing Kirtiga, I said Kirtiga was involving all the exercises. Likewise, Ajimol never fails to do any exercises that comes from money and exercise. So Ajimol is in the 11th grade. So Ajimol, this is Tanishwar. Hi, Tanishwar. Hello, Ajmal. First of all, I love your voice and I love your slang. Thank you. And thank you for come to join our class in your this time. This is your morning time now. We cannot wake up in 7 o'clock with leave times, but thank you for we thank for wholeheartedly. Thank you. Right. Good. Right, Ajimol, I appreciate you. I appreciate you for speaking. This is how you interpersonally speak to someone. Good. I really appreciate this effort of speaking. Well done. Thank you, sir. 11th grade la na yaariyadu miss panniten. I don't think. Emma Shenin, sir. Emma Jenin. Emma Jenin, 9th standard la irundhu 10th standard. நீ ரொம்ப யங்கா இருக்கிறதுனால நான் அப்படி நினைச்சிட்டேன். I'm really sorry. Emma Jenin, I should tell you, Tanishwar, that if there is a person who has really made me think that a sudden complete U-turn transition,
in this class, then it is Emma Janin, because Emma Janin was very silent. This is their 61st class. For the first 30 classes, first half, Emma Janin was very, very silent. But right now, physical game or mental game or any team activity, she's very active. She played hockey so very well when I administered a hockey. And she was helping her friends in a board game when I administered the first direct visit. A very kind personality, at the same time, a very caring friend, and a good hard worker to show improvement. Emma Janin is in the 11th grade. Until this moment, I was thinking that she was 10th standard student, but only now I realized that's my mistake. So Emma Janin, this is Tanishwar. Hi, Tanisha. Hello, Emma. Okay, right. Now, Kanisha Priya. This is Kanisha Priya, and she is now about to go to 10th grade from the next academic year. She is finishing her exams in the 9th grade. And Kanisha Priya is a very, very straightforward individual. She, just like Ajimol spoke right now, whatever she feels inside, she will say. And she will never expect anything in return. That's one of the best things about Kanisha Priya. And she's a very good friend. She always cares for everybody. She never finishes the class without saying, take care, sir, take care, sir. So she always cares for me. She cares for her friends, and she cares for the whole hostel. At the same time, when something is over here, she will immediately say that. She will never think anything about it. She's a very bold person, and she's showing a lot of improvement these days. Kanisha is in the 9th grade, your contemporary. So Kanisha, this is Tanishwar. Tanisha, good morning. Hello. All right. Thank Good you, Kanisha. evening. Yeah. The next one is Esther Rasati. This is Esther. She is also in the 9th grade and one of the powerful performers. And first 15 classes, the girl remains very silent. And from 16th or 17th class, she starts. One thing you note about Esther is she always looks into the other girls. Let's say, for example, when Manigandan Sundaresan has gone for a direct visit, if somebody keeps both the legs on the chair, she will immediately snap and she will ask the girl to put the legs down as a token of respect. And when somebody is not really taking care of the way they carry themselves, then Esther silently, without the knowledge, எனக்கு தெரியாம பண்றேன்னு நினைச்சிட்டு எஸ்தர் அதை பண்ணுவாங்க. ஆனா நான் அதை பார்த்துருப்பேன், அது எஸ்தருக்கே தெரியாது. ஸோ புட் யுவர் லெக் டவுன், ஒழுங்கா நில்லு, மரியாதையா பேசு, இப்படி பேசு, அப்படி சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி எஸ்தர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ ரியலி லைக் தட் kind gesture from Esther. Esther is a very good quality. I really appreciate you for that. And Esther is a very nice performer. And just like Beulah, I always see a smile on her face. For a tough face like me, Beulah's skill of smiling, Esther's skill of smiling is very tough to me. So Esther, this is Tanishwar. He is also on the 9th grade. Hello, Esther. Right. Abhinandini. Abhinandini is a very interesting person. Maybe she will not speak that much during the session, but wishing and trying to observe, and when a video is played, observing that and listening to that, Abhinandini does all that really well. And she's a very humble person. There are sometimes I have really scolded Abhinandini for not speaking well, but Abhinandini took it very, very easily and sportively, and she's trying to show a lot of improvement. Yes, for people like Ramya, Abhinandini, friends are helping to speak in English, but Abhinandini is slowly showing a lot of improvement. So Abhinandini, this is Tanishwar. Hi, Tanisha. Hello, Abhinandini. Okay, right. There is another person, Sandra Fatima, and she's absent. Actually, she is the daughter of the hostel owner and the take care of the hostel. Sandra, Oh, girls? sir. Right. Did I miss anybody, girls? Okay, right. So let's come to the activity now. The activity goes like this. As I was saying,
when I was saying Tanishwar was joined, so I would like to repeat again. Each person will be given a chance to ask 3 questions. And the 3 questions should be in English. And they can choose anybody from there. There are 14 girls over there, and Tanishwar is in the US, and I am here. So we have 15 people in this Zoom window now. So the question can be asked to anybody. But the question should be really, it should be in such a way. அதாவது அது எந்த மாதிரி கொஸ்டினா இருக்கணும்னா அவங்களுடைய கேரக்டர் அப்படிங்கிறதையும் அவங்களுடைய ஸ்கில் அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வைக்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா இருக்கணும். அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ சூஸ் எம்மா, ஐ am asking Emma Jenin. So my first question to you, Jenny, இதுக்கு Jenny ஆன்சர் பண்ண தேவையில்லை, but I'm just giving a sample. I'll choose 3 people. Okay, 3 people. அந்த 3 பேருக்கு சாம்பிளா ஒரு கொஸ்டினை கேட்கறேன். The 3 people are Emma, Tanishwar, and Kirtika. So my question to Emma Jenin will be like this. So Jenny, what will you do if you are put as a librarian for 5 years in a college? ஒரு காலேஜ்ல 5 வருஷத்துக்கு உன்னை லைப்ரரியனா வேலைக்கு சேர்த்திட்டாங்க, சூழ்நிலை அப்படி அமைஞ்சிருது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ என்ன செய்வ? அந்த வேலையை எப்படி, அந்த வேலையில இருந்து நீ ரிசைன் பண்ணிட்டு வர முடியாது. யூ கேனாட் ஜஸ்ட் குவிட் த ஜாப், யூ ஹேவ் டு ஒர்க் இன் த ஜாப். அப்ப நீ என்ன செய்வ? ஸோ இது ஜெனி எதிர்பார்க்காத ஒரு கொஸ்டின். அப்போ பிரெயின் வேலை செய்யணும். ஓ, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் இருந்தேன்னா நான் இப்படி பண்ணுவேன், அப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட்ஸ் வேர் த ஸ்கில் டெவலப்ஸ், த இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸ்கில் டெவலப்ஸ். ஓகே, லைக் இஃப் ஐ டேக் Tanishwar. So Tanishwar, what will you do if your brain, one section of the brain, forgets all the science concepts that you know? உனக்கு தெரிஞ்ச சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு நாள் காலையில எந்திரிச்சோன்னு உன் பிரெயின் மறந்துட்டா நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு. So then Tanishwar might not have expected such a question. So he has to think. All right. And I'll ask Kirtika. So Kirtika, what if the government is banning wildlife photography? Wildlife photography ஒரு ப்ரொஃபஷனே இல்லைன்னு இந்த கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணிட்டாங்க. நீ வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபர் ஆக முடியாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ என்ன செய்வ? So then Kirtika has to example. அப்படி பார்த்தா தானேஸ்வருக்கு வந்துட்டு பிரெயின்ல பாதியே வேலை செய்யலன்னு சொல்லி சொன்னேன். அதுக்கு அவன் சும்மா இருக்கான். நீ இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கவே இல்லையா? வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபி நிஜமானுமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன், உனக்கு தெரியல. நியூஸ், இட்ஸ் ரியல் நியூஸ். நான் கேட்டது வந்துட்டு இமேஜினரி கொஸ்டின், இட்ஸ் ரியல் நியூஸ். அப்புறம் சொல்றேன். Okay, so this is the activity. So everybody, one person, choose one person. That can be anybody. And 3 questions. So யாரை சூஸ் பண்ண போறீங்க? And 3 questions. இப்போ கனிஷாவும் ஒரே பர்சனை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க, எஸ்தரும் ஒரே பர்சனை சூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா then have to change. நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். பட் கேம் முடியும் போது எல்லாரும் questions கேட்டிருக்கணும், எல்லார்கிட்டையும் questions கேட்கப்பட்டிருக்கணும். Everybody should have received questions and everybody should have questioned the others. That's a logic. So prepare. How much time? Because girls, you exactly have 10 minutes plus 30, 40 minutes time for your Hindi 5 class. minutes. Yeah, 5 minutes. Tanishwar, good enough? 5 minutes? Yes, sir. All right. Okay. 5 minutes. Now the time is 4:50. 4:55. The presentation starts. You can ask anybody. I'm also included. 15 members. And the 15 members la yaar venal nee question. Okay, sir. Okay, sir. Okay. We will start. And we will start with Tanishwar. And Tanishwar will choose person or persons to ask the 3 questions. Tanishwar? I'm still thinking about 2 questions, sir. Okay. Can you give me like Yeah, 2 you can minutes maybe? I'll start with the other people in the meanwhile.
Okay. Okay, so let Tanishwar take a little extra time. Now, yaar first கேக்குறீங்க? Ajmal raises the hand. Ajmal, you can start. Sir, I have a question to Tanishwar and Manikandan sir and Alice Sophia sir. Okay, Tanishwar is preparing. So you finish the question with Manigandan and Alice Sophia. Okay, sir. Sir, I am start with Alice Sophia sir. Sure, you can. Alice Sophia, if you study, if you finishing into your 12th grade, you have a fashion designing idea, but the time you have to go college or something, what will you do and what achievement, what do you want to? I am studying college. But your ambition is the fashion design. No, I don't think so. Okay, my ambition கேக்கறதுக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்லணும். கேலி கிண்டல் நக்கல் அடிச்சிட்டு இருக்காது. This is not joke. Alice, take the question seriously and answer properly. ஒழுங்கா உன் கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்றது. This is not a game to laugh. So answer the question properly. I'm studying college. I not study. Okay. And my question is you sir. Okay. Sir, you going more colleges to training, sir. Mhm. If you're luck, you select to go abroad 2 to 3 years, sir. But you know, your family is not coming with you, sir, because Mitra have a 11th grade, so he doesn't come with you, sir. But you only go abroad. What will you do, sir? You're go or not? Because you're not means why? Because you go means why? Well, thank you for asking such a wonderful question, Ajmal. I would like to answer the question. Basically, my decision is I won't be going abroad because, once I finished my education, there was a chance that I will be working as a manager in a company because I got placed in companies. And after joining a college as a professor, there was always a chance. So when I was not taking the chance of going abroad those days, then how would I take the chance now? Because even when I was a youngster, I was not having the willingness to go to abroad. I did not want to miss my mom and miss my dad because my dad was unhealthy. I had to take care of him. But now my dad is not with me. But I got mom to take care and I got Mitra to take care. My brother is living happily in Bangalore. And the reason my brother is living in Bangalore, working as a project manager, is he has the confidence in me because he believes in me that I will take care of our mom. So when that is a situation, for no circumstance, I will leave abroad. I will only stay here. And as you asked, if there was a chance given to me, I will refuse the chance and I will not go abroad. And the reason would be, number one, I'll have to take care of mom. Number two, I have Mitra to take care. And these are all the reasons. Thank you, sir. You're welcome. Okay, now you can ask your question to Tanishwar. Tanishwar, Yes. you're studying you're going to finish your 9th grade, no? You have going to 10th grade and also you going to you moving to 11th grade. What group you should take of 11th grade and why you taking that group? What ways do you to take that group? Wait, If what any is like, idea? what is like a group in 7th Okay. grade? In, Or in, 11th in grade. India, Tanishwar, in India, after finishing the 10th grade, in the 11th grade and 12th grade, we will be asked to choose a group. A group means number one, first group is complete science, biology, chemistry, physics, mathematics. Second group is with computer science. Instead of biology, computer science will be taken place. And the third group is commerce group. And fourth group is vocational group. So that's what she means about group. So if you don't have that option, you can just say what will be your future plan as a question, as an answer for that question.
I'm not sure about future plan, but I'll just say group 1, like the Why do you science group. Yeah. So Ajimol, he says group 1, and she wants you to give the reason why you choose group 1. Because I'm interested in science a lot and I know a lot about it. So yeah. Okay. Ajimol, you got the answer for the question? Yes, sir. I got it. Well done. Well done. Very good. Good set of questions, Ajimol. Right. So who's the second person wants to ask question? Sir? அடுத்து யார் கேக்குறீங்க question? Kanisha. Yes, Kanisha. Sir, first of all, I will ask question to Geetika, sir. Okay. First, I will tell sorry to her, sir. I'm always angry with her. I always hate that girl, sir. That time, what she think about me. That's a nice question. When she is angry with you, when she shows hatred, what do you think and how do you feel? Sir, I don't know, sir. Sir, not her to me. She said she not matured. So she speak. How can you speak? Speak age limit. Okay. I'm not hurt, sir, but I understand the Kanisha maturity. So that situation, I'm okay. I will take my heart and I will transfer my blood. So Okay. I will forgive me that moment, sir. That next second I will ask with Kanisha. When I'm not angry with Kanisha, not angry speaking with Kanisha. Nah. So that is it. Okay. Kanisha, you got the answer? Yes, sir. Right. Well done. Next question, Kanisha. Good answer, Kirtika. Very good answer. Thank you, sir. Second question I will ask to Angel, sir. Angelica, get ready and give a good answer. Yes, That Kanisha. girl sometimes always hate me, sir. I will like her so much, sir. I will don't know, sir, because that means what is her feeling? Angelica, can you answer? I am not hurting Kanisha, sir. She's telling lies. No, sir. Okay. Right. That third question I will ask to you, sir. Yes, Kanisha. You trained you trained to Bharat Foundations, training to Bharat Foundation students for spoken English class. That time, what is your feeling? What do you feeling? Okay. Bharat Zionn Foundation training project came to me after the 1-hour motivation session I gave in the month of January. And after that, in fact, the spoken English contract, they asked me to give my own student to train you. உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் யாரோ ஒருத்தர் இருந்தா சொல்லுங்க, உங்களுடைய ட்ரெயினி யாரோ இருந்தா சொல்லுங்க, அவங்கள வச்சு கேர்ள்ஸுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சுரேஷன், also known as Mr. BSK, he asked me, and I chose 5 of my students. And அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோமுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கொடுங்கன்னு சொல்லும்போது they were not very much interested, and they thought the money was main motive. So then I stopped. அவங்க 5 பேரே நானே நிறுத்திட்டேன். அதுக்கப்புறம் I said சுரேஷன்னா that I myself will do. எதுக்கு இப்படி சுத்தி இப்படியே மூக்கு தொடணும், இவனுங்களை கேட்கறதுக்கு பதிலா நானே பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி I voluntarily took this responsibility, the 4 months responsibility. So it is my responsibility. So when I take a responsibility, I love that responsibility. அதனால அதை விரும்பி டெய்லி செஞ்சுட்டு. So more than the GVG Visalakshi Women's College project, more than NGM College project, more than MS evening sessions,
more than US batch Tanishwar and Siddharth's batch project நான் அதிகமா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து பாரத் ஜியான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பிப்ரவரியில இருந்து. So it's a responsibility and I feel very happy and I feel very proud when you're showing improvement. That's my answer, Kanisha. Thank you, sir. Thank you. So Kanisha Priya has asked 3 questions. Any other? 2 minutes break, sir. Yeah, என்னாச்சு? Sir, continuous கத்தற sir. இல்ல போய் சொல்ற. என்னாச்சு? சரி, okay. Come back. Sir, அவ போய் சொல்றான்னு எப்படிங்க சார் கண்டுபிடிச்சீங்க? அவங்க கேட்ட கீர்த்திகா கிட்டயும் ஆஞ்சலிகா கிட்டயும் கேட்ட 2 questions, அந்த questions-க்கு கிடைச்ச ஆன்சர், அந்த ஆன்சர் மூலியமா அவருடைய முகம் மாறின விதம் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன். சார், நான் அவளை ஹர்ட் பண்ண மாதிரி ஆன்சர் பண்ணவே இல்லையே. Yes, she's very sensitive. She's very sensitive. ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பொண்ணு. வரட்டும், பேசிக்கலாம். It's normal. It's normal. சரி, அதை விடுறீங்களா கொஞ்சம்? இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டிக்கு வரலாமா? Okay, sir. Right. Okay, who's next? Kanimoli, sir. வாங்க கனிமொழி. Yes, கனிமொழி. Okay, ஒருத்தர் question. Girls, make sure when one girl is speaking in the session, the other girls remain silent. ஏன்னா நீங்க கஜகஜன் பேசும்போது please understand, it is not a individual mouth mic that you are using. Laptopல பேசுறீங்க. It gives a lot of volume and that becomes very very difficult for the listener. அது உங்களுக்கு புரியாது. இயர்போன் போட்டுருக்கேன், எனக்கு தான் தெரியும். அதனால when Kanimoli is speaking, let Kanimoli alone speak and listen carefully. Yes, Kanimoli. Yes, Angelica. கேளுங்க Angelica. Angelica, why are all time fighting with me? இந்த ஃபைட்டிங், ஹர்ட் பண்ற, திட்டுற, என் கூட சண்டை போடுற, என் கூட நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கிற, அதை தவிர வேற எதுவும் யோசிக்கவே மாட்டீங்களா? சரி, okay, Angelica, can you answer that question? Sir, I don't know, sir. Sure, okay. Your next question, Kanimoli. கனிமொழி, நீ உன்னுடைய வாய்க்கு மட்டும் கேட்காது, நீ சத்தமா பேசு. You are a best sister in my life. 2 years before, my sister living in the hostel, you are taking care of me. In 2 years, you will care more, look like my second mother to me. So you are the best sister. You are always angry and you are scold me. That time I feel, but I will understand the situation. Yes. So you are the best in my life. The 2 months after I will leave the hostel, I will miss you more. Thank you for coming my life. Thank you. Okay, good answer. Well done. Okay. Next question. Esther next to go to 10th standard. One of the tuber public exam marks. Yes. ஒண்ணுமே கேட்கல.
Exactly. Thank you, sir. Okay. That's a good answer. Okay, right. Good questions, Kanimori. Well tried. Very well tried. Thank you, sir. Who's asking the next questions? Serious sir. Yes. Good evening, sir. Good evening, Priyadarshi. Sir, I will ask 4 members, sir. Sure, sure. First of all, Marigandan, sir. Oh, yes. Sir, I cannot read English, so why do you think I cannot read? Sir? Why do you think I can read? I can Bharath. சரி அந்த அக்கானால இங்கிலீஷ் வாசிக்க முடியாதுன்னு அந்த அக்கா தெரியுமா சார் சார நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க நான் என்னால வாசிக்க முடியும் அதானே இல்ல உங்க கொஸ்டின் ஒரு தடவை தமிழ்ல சொல்லுங்க. சார் என்ன சொல்றீங்க சார் என்னால இங்கிலீஷ் படிக்க முடியல சார் அது என்னால முடியல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க படிக்க முடியல. Okay. So if you are not able to read in English now, it means it's only a temporary problem. But through practice, being with the kind of the maturity and the age you have, with proper practice, by reading English pages at least 5 to 10 minutes every day, you can improve. That's what I think. Maybe அது தற்காலிகமா இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை. ஆனா தொடர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணா கண்டிப்பா இங்கிலீஷ்ல படிக்க முடியும் அப்படின்னு தான் நான். That's what is my thinking, Priyadarshi. Okay, sir. ஆனா பிராக்டிஸ் எடுக்காம எஃபர்ட்ஸ் போடாம இருந்தா அந்த இங்கிலீஷ் அப்படியே தான் இருக்குங்கிறது என்னோட. Yes. Next question, Priyadarshi. Next question, Esther, sir. Yes, sir. Yes. Esther, do you like me? Yes, I will like to see you. ஆமா. அடுத்த Next. question. Next, Hannah Maria, sir. Yes. What do you think for me, Hannah Maria? What do you think about me? Sweet and kind, good. Thank you, Hannah Maria. Sweet and kind, good. Fourth question, Priyadarshi. Kamala, sir. Do you accept me as your sister? And do you like for me? Definitely, I am accept. Okay, right. Good choice, Priyadarshini. Okay. நான் என்ன மாதிரி questions கேட்க சொன்னா என்ன மாதிரி questions எல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. Okay, who's next? Kirtika, sir. Kirtika. Sir, first question I will ask you, sir. Ask to me. Yes, sir. Oh, yes, Kirtika. What's the best advice your family member gave you growing up? That's a very nice question. I really appreciate you for asking that question. The best advice that I received, there are thousands and thousands of advice I received from one person, and that's my dad, my father. The best advice out of that, if you ask me, there are hundreds and hundreds of things. But since you're asking only one, I would say my dad always asked me to give more than what I received. உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுக்கு மேல நீ கொடுக்கறதுக்கு பழகு. Maybe whatever it may be. If it is love, if it is education, if it is money, if it is wealth, or if it is knowledge, whatever it may be, more than what you receive, keep giving. 10 ரூபாய் கொடுத்தா 1000 ரூபாய்க்கு வேலை செய். 1000 ரூபாய் கொடுத்தா 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு வேலை செய். So give more, keep giving more. And your hand should get pink only by giving. It should not get pink by receiving. So that's the best advice my dad has given, and I'm sure that I'm living up to the expectation. Thank you.
answers. Thank you. And I want you also to do that. Kanisha? Very good answers, sir. Thank you. Kanisha, Kirtika second question கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் உனக்கு சொல்லணும். Can I? Kirtika, can I? Okay, sir. Kanisha? Kanisha, the answer that I gave to Kirtika, அது ஓரளவுக்கு நீயும் லைஃப்ல பண்ண முடியுமான்னு பாரு. You see, make your life as a oasis of giving alone. கொடுக்கறத மட்டுமே லைஃப்ல வச்சு வாங்குறதோ ரிசீவ் பண்றதோ இல்ல எதிர்பார்க்கறதோ இல்ல ரெசிப்ரோகேஷன் எதிர்பார்க்கறதோ அத லைஃப்ல வச்சுக்காத. Give for the pleasure of giving. Give for the pleasure of giving. And if you do that, யாரு உன்னை டேக் கேர் பண்ணிக்குவாங்களோ இல்லையோ, God will take care of you. So give love to Kirtika. Give love to Angelica. Even if you don't get the love back from Angelica, even if you don't get the friendship back from Kirtika, even if you don't get the friendship back from Ajimor or Alice or Esther or Jenny, whoever it may be, give for the pleasure of giving. So you see, giving அப்படிங்கிறது ரொம்ப அருமையான ஒரு ஃபீலிங். இட்ஸ் a wonderful feeling. அது வந்து காசுல கிடைக்காது. You cannot giving mentality cannot be bought from a departmental store or it cannot be got from the store. ஒருத்தர் நம்மளுக்கு திருப்பி ஒண்ணு கொடுக்கல அப்படின்னா அது அவங்களோட இஷ்டம். Please understand that it is their wish. Okay? So நம்ம வந்து அதை அவங்க கொடுக்கல அப்படிங்கிற விருப்பம் இல்லைங்கும் போது அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வற்புறுத்த முடியாது. எனக்கு நீ கொடு, எனக்கு நீ கொடுக்கணும், எனக்கு you are supposed to give me அப்படின்னு நீ அவங்கள வற்புறுத்த முடியும். Because you are not a mom to go and ask the love from a child. Child அப்படி இருந்தா போய் சைல்டு கிட்ட போய் அடிச்சு கேட்க, நான் அம்மா நீ எனக்கு திருப்பி கொடுக்கணும் இந்த லவ், நீ ஏன் என்ன விரும்ப மாட்டேங்கிற? If you're a father and your son is not reciprocating, you can go and ask your son, ஏன்டா என்ன மதிக்க மாட்டேங்கிற, நான் என்னடா தப்பு பண்ண சொல்றேன், நான் திருத்திக்கலாம். That's blood relation. ஆனா அதுவே அண்ணன் கிட்ட தங்கச்சி கிட்ட அக்கா கிட்ட கூட ஒருத்தர். If Tanishwar has got his sister and if the sister is not showing reciprocation to Tanishwar cannot go and ask his sister, my dear sister, why are you not reciprocating the love to me? But when Tanishwar's dad is not reciprocating the love, Tanishwar can go and ask. He should ask. He must ask. அப்ப இது அப்பா அம்மா கிட்ட தான் பொருந்தும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அண்ணன், தம்பி, தங்கச்சி, அத்தை, மாமா, சித்தப்பா, சித்தி, this won't work. அதனால உங்ககிட்ட இருக்கிறது என்னன்னா, கொடு. Just give love. நீ கீர்த்திகாவை சம்டைம்ஸ் நான் வந்து கோபத்துல திட்டுறேன், அவங்க மேல நான் ஹேட்ரட காமிக்கிறேன் அப்படின்னு நீ சொன்னது எதுக்கு? Why should you show hatred on a person? Okay? அவங்க பண்ணது பிடிக்கலன்னா விலகிக்கோ, but don't show hatred on a person. அதனால be a giver. Don't be a receiver and don't expect to receive. Okay? Papa. Right. Kirtika, your second question. Sir, my second question is Kamala, sir. Yes. Kamala, what is your style in your favorite? Childhood memory. Kamala, try to answer. Come on. Take this an opportunity for speaking in English. Sir. Sir, my 14th birthday. 14th birthday was a memory. Why was it a special memory, Kamala? I celebrate with my family. Okay, right. Fine. Good try, Kamala. Well done. Your next question, Kirtika. Sir, my next question is Tanisha, sir. Yes. Yesterday, I will teach some. I will teach some life lesson, life doing lesson, sir. That is, if you are happy, don't promise anyone. If you are angry, don't speak with anyone. If you are sad, don't take a decision. You make other person happy.
You also happy? Your future is it's not your hand. She not on your hand. You have a future. You will make your door. So yesterday I even teach Kanisha sir. Do you like? Do you accept your life? That's a nice advice that you have given. Don't promise anything when you're happy. Don't take decision when you're sad, and don't speak to anyone when you're angry. It's a very good advice you have given to Kanisha. Well done, Kirtika. Advice very much, sir. I will definitely connect with it, sir. Follow. 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 Okay. Well done. Well done. Thank you. Good job. Nice set of questions, Kanisha. Kirtika. I really appreciate that. Thank you, sir. Well, Tanishwar, the girls have got only 7 minutes before their next class starts. So you can ask your question. Okay, sir. My first one is for you, sir, and then I have 2 other ones for them. Okay, sure. So this one is, if these classes did not exist, what would you be doing instead? If these classes would not have existed, I would have started my own consultancy, and I would have walked to all the colleges to introduce myself as a trainer, and I would have still be the trainer for the colleges. You know, in the year 2007, I think in the year when you were born, I resigned my job from a college, I resigned as a full-time professor working in a college. And in 2007, there were 17 institutions who wanted my services. They wanted my training services. And I started working for those 17 institutions. And that took me from 2007 to 2010. For 3 years straight, I was busy with those 17 colleges as a freelance independent trainer. And after 2010, these people started explaining about me to the others, and slowly I became popular, and those people started calling me. So with the word of mouth, without any marketing and promotion, I was getting jobs everywhere, and it kept me busy until 2018. So in my life, I have never gone to a college or a school or a particular company asking for a job. என் வாழ்க்கையில நான் போய் நின்னதே இல்லை. நான் இந்த மாதிரி என் பேர் மணிகண்டன், எனக்கு வேலை கொடுங்கன்னு நான் நின்னதே. Touch wood, and God is great. God has been so kind. But when pandemic struck, then these things existed. So to answer your question very specifically, these classes have existed. Taneshwar came into my life because of COVID-19. Bharat Zionn came into my life because of COVID-19. So if COVID-19 was not existing, these classes would not have existed. So if COVID-19 was not existing, then I would have been continuing with the college training alone. But right now, I'm doing both. Now that COVID-19 is ceased, now I'm taking care of college students and this also. So to make the long story short, if these classes don't exist, I'll still be a college trainer, training the college students. Okay, sir. And then the next 2 questions are just general questions. So, okay. Anyone who wants to answer them then can go. Okay, what's the first question? If you went back in time, would you reconsider changing what you would want to do in the future from what you think right now? Okay, the question that Taneshwar is asking is, ஒருவேளை பழைய காலத்துக்கு டைம் டிராவல் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுடைய கேர்ள்ஹுட் ஸ்டேஜுக்கு, மேபி 3 years 4 years அப்படிங்கிற கேர்ள்ஹுட் ஸ்டேஜுக்கு போய் நீங்க எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைந்தால், ஃபியூச்சர்ல நான் இதை செய்யணும்ட்டு இப்போ நீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கிற விஷயத்த அப்போ நீங்க மாற்ற முயற்சி பண்ணுவீங்களா? அப்படி முயற்சி பண்ணீங்கன்னா என்னன்னு மாற்ற முயற்சி பண்ணுவீங்க? This is the question. Anybody wants to answer? Anisha, if you are going back to
the age of 3 or going back to the age of 8 or 9, உனக்கு 9 வயசு இருக்கிற அந்த காலத்துக்கு நீ திரும்ப போனீங்கன்னா அப்போ உனக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்தா, அதாவது இப்ப இருக்கிற கனிஷா 9th கிரேட்ல இருக்கிற கனிஷாவுடைய வாழ்க்கை, ஃபியூச்சர்ல இருக்கக்கூடிய கனிஷாவுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கறத மாத்துறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருந்தா நீ மாத்துவியா, இல்ல இதையே அப்படியே விட்டுருவியா? You will change. Then what? Change as what? என்னவா மாத்தணும்னு ஆசைப்படுவேன்? Okay, you will change as though you are living along with your family. Okay. Anybody else wants to answer that question? Anybody else wants to answer that question? Okay, right. Fine, fine. Okay, Tanishwar, what's your next question? My next question is, if you got a better opportunity in another field, would you switch from what you are interested in? It's both like similar, but yeah. Yeah, இப்ப இருக்கிற ஃபீல்ட், அதாவது நான் +2 முடிச்சிட்டு காலேஜ் முடிச்சிட்டு நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங்க்கு பதிலா ஏதாவது மாத்திக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வேற ஃபீல்டுக்கு மாத்திக்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. Who wants to answer? Me, sir. Ajmal, yes. Sir, I plan to go IAS, sir, and also any government job to settle myself, sir. But I think of myself, I want to learn doctor, sir, because I missed it, sir. I think in my 11th or starting at my 10th, I might think my family is a nurse team, sir. My family is also in a medical field, sir. Right. Any medical field, sir. That time I'm not interested in medical field, sir. So this time I feel I want to learn, go the doctors. I need a doctor because a doctor has saved more lives. Life, sir. Correct. Good job, Ajmal. Nice answer. Tanishwar, was the answer good? Yes, sir. Thank you, Tanishwar, because asking this question. Thank you. Any other person who wants to answer Tanishwar's question? Okay. Well, I would like to answer Tanishwar's question because it was an open for all. And after the answer of this question, we will relieve the girls because girls have got other class, spoken Hindi class. So, and they need to have their tea time also. My answer to Tanishwar's question, like Ajmal mentioned, yes, I would have gone back to the time and I would have become a HRD ministry's head, wherein I can become a training and development minister, and I can instill this entire personality development and psychological training avenues in all the colleges syllabus and education system. I would have got the power, and I myself would have been a trainer at the same time. Vesting the power, I would change the education system by involving these training ventures also. So an education and training and development HRD minister in Tamil Nadu government would have been my choice. Tanishwar. Okay, sir. Okay, right. Thank you, everybody. Okay, girls. So your Hindi class is just around the corner, so you can leave. So it was a nice session by introducing you and Tanishwar. Hereafter, Saturday and Sunday, Tanishwar oda unga class nadakkum. Okay? Okay, sir. Right. Sir, I have one request, sir. Yes, what's the request? Personally, me, sir. One day we want to see Tanishwar face, sir. Yes, sir. Sir, why, sir, the Tamil person, sir? Yes, sir. Class attend பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல அதாவது இது யுஎஸ் பேட்ச் இந்தியன் பேட்ச் அப்படிங்கிற அந்த இதுல இந்தியன் பேட்ச்ல இவங்க எல்லாம் மித்ரா, தக்ஷன், சித்தார்த், கீர்த்தனா, சிபி ஆதித்தன், யாழ்வேந்தன் எல்லாரும். யுஎஸ் பேட்ச்ல சித்தார்த்தும் தானேஸ்வரும் இருந்தாங்க. முதல்ல யுஎஸ் பேட்ச்ல 17 பேர் பக்கம் இருந்தாங்க.
சித்தார்த் தானேஸ்வர் மட்டும்தான் இப்ப இருக்காங்க. மற்றவங்க எல்லாம் கிளாஸஸ் ஆரம்பிச்சோன்னே கிளாஸ் பிரேக் எடுத்திருக்காங்க. தானேஸ்வர் சித்தார்த்தை எப்பவுமே வந்துட்டு வீடியோ போட சொல்லி நான் வற்புறுத்தினது இல்லை. ஏன்னு கேட்டா இட்ஸ் மார்னிங். சம்டைம்ஸ் சித்தார்த் அண்ட் தானேஸ்வர் once they wake up they immediately go wash their face, brush and have a cup of milk and they sit for the session. அப்போ ஏர்லி மார்னிங்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிறப்போ நான் வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லி சொல்றது இல்லை. பட் சம்டைம்ஸ் தானேஸ்வர் சித்தார்த் 2 பேருமே வீடியோ பிரசன்டேஷன்ஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னைக்கு வேணாங்க சார், வேற எப்பயாவது கிளாஸ் வைக்கும்போது காமிச்சு சொல்லுங்க. யா என் ஸ்டூடெண்ட் நான் பார்க்காம பார்த்துருக்கேன். So Tanishwar, maybe next Saturday or Sunday you make a video presentation for that. Okay, sir. Okay, right. சார் எனக்கு இது ரொம்ப நல்ல ஒரு क्वेश्चन சார். அவங்கள நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் பாத்திருக்கீங்களா இல்லையா, இல்ல அவர் காம்பேரா மாட்டாரா? அந்த क्वेश्चन நிறைய நாள் இருக்கு. யுஎஸ் பேட்ச்ல அமெரிக்கால இருந்து என்கிட்ட என்னுடைய செஷன்ல எம்எஸ்சி ஈவினிங் செஷன்ஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணவங்க மொத்தம் 22 பேரும் 25 பேரும். நிறைய கேர்ள்ஸ் தான் இருந்தாங்க. அதுல பாய்ஸ்ன்னு பார்த்தா 3 பேர் தான் யுஎஸ் பேட்ச்ல. ஒன்னு சித்தார்த், இன்னொன்னு தானேஸ்வர், இன்னொன்னு வேதாந்த் ஒரு பையன் வந்து, அப்புறம் அத்வைத்னு ஒரு பையன் வந்து. இவங்க 4 பேர் தான் பசங்க, மற்றவங்க எல்லாரும் பொண்ணுங்க. இவங்க எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன். அவங்கள நான் வந்து ரெக்கார்டும் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அவங்க எல்லாரையும் நான் ஒரு நாள் பர்சனலா உங்களுக்கு காமி. ஐ ஹேவ் வீடியோ ரெக்கார்ட். ஜெயபிரகாஷ் இப்போ வீடியோ லேர்னிங்ல வந்துட்டான். என்னன்னு கேட்டா அவனுக்கு யூனிவர்சிட்டியில, இங்கிலாந்துல வந்து யூனிவர்சிட்டியில அவனுக்கு சுத்தமா டைம் இல்லை. நம்ம கிளாஸ் நடக்கிறப்போ அவன் வேற டைம்ல இருக்கான். அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் நம்ம கிளாஸ் நடக்கும்போது. ஏன்னா ப்ராஜெக்டும் பண்ணிட்டு பார்ட் டைம் ஜாபுக்கும் போயிட்டு. ஸோ ஜெயபிரகாஷ், கோகுல், கார்த்தி இவங்க 3 பேருமே இப்போ வீடியோ லேர்னிங்ல இருக்காங்க. நான் என்னுடைய வீடியோவை எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்புவேன். அவங்க அதை பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து அவங்க வீடியோ ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. போன்லயே எல்லாம் நடக்குது. நேர்ல வர்றதுக்கோ இல்ல ஜூம்ல வர்றதுக்கோ அவங்களுக்கு டைம் இல்லை. சார் அவங்க கிட்ட நாங்க அவங்கள எல்லாம் கேட்டோம்னு சொல்லுங்க சார். கண்டிப்பா சார். எஸ் சார். ஷூர் கண்டிப்பா சார். ஓகே சார். பிரவீன ரொம்ப மிஸ், பிரணவ் ரொம்ப மிஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க சார். பிரணவ் கிட்ட he will come on June 1st. சார் இத்தனை நாள் ஜூம்ல அவ இருந்துட்டு இல்லங்கறப்ப என்னமோ ஒரு மிஸ்ஸிங் இருக்குங்க சார். Okay girls, one second. I will remain silent. Tanishwar, can we have your presentation on Saturday? Yes, sir. Okay, think of something and prepare a presentation. All right, girls, say bye to Tanishwar. See you next week, Tanishwar. Bye, everybody. Take care of yourself. Bye. You all take care too. Okay, thank you. Go and take your breakfast. All right, thank you, Tanishwar. See you next week. Bye-bye. Okay, so girls, Sir? we are closing the session for the day, and we will meet on Tuesday in the Zoom, and Wednesday, Thursday we will definitely have a direct class. Adu eppangiradhu neenga mudivu pannidu. Okay, sir. All right, so Kirtika, Sir. Ramya, Kamala, Alay, Sophia, இருக்கிற மீதி எக்ஸாம்ஸையும் மற்ற எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி நல்லா பண்ணுங்க. And come with flying colors with the marks. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Continue your breathing exercises and never fail to do the exercises. Meet you on Tuesday. Okay, sir. Bye, sir. அன்னைக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க இல்லையா? Yes, sir. அன்னைக்கு நீங்க கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. அதோட காம்பன்சேஷன் கிளாஸ் தான் இன்னைக்கு நான் கண்டக்ட் பண்ணிருக்கேன் Sunday. Okay, sir. Right, expect great things and live strong. See you. Bye-bye. Expect great things and live strong, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you. Enjoy your weekend, sir. Thank you. Hope is our life. Thank you. Thank you. Take care, sir. Take care. You too, Kanisha. Take care.
Kirtika, always be fresh. Don't show Okay. dull things. Right. Sure. Bye. Tanishwar, meet you next week. Bye. Okay, sir. Okay. Bye, everybody. Bye, sir. Bye, Tanishwar. Bye. See you. என்ன கனிஷா ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க? வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஐயோ சார் ஒரு நிமிஷம். ஆமா, நீங்க 2 பேரும் எல்லாரும் பை சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கீர்த்திகா கனிஷா 2 பேரும் ஏதோ டல் அப்படின்னு போனீங்க. அப்படி இருக்காதீங்கன்னு சொல்லுங்க. ஓகே சார். ஆல் ரைட். ஓகே. Bye sir. Bye. See you. Bye sir. Bye. Sir.